Mi chico y yo pedimos este extensor de carga de Belkin para un viaje del que acabamos de volver. Íbamos muy ligeros de equipaje, entonces necesitábamos algo que ocupase lo mínimo, que pesase lo mínimo. De hecho, lo llevamos sin esta pinza que se puede quitar, porque así reducíamos incluso un poquito el volumen del aparato. Necesitábamos algo además que nos resultase, que nos facilitase la vida a la hora de pasar por los controles de seguridad. Una base de carga hay que sacarlo a una bandeja, como se sacan las powerbanks y los teléfonos. En cambio, esto se quedaba dentro de la mochila con el resto de los cables y nunca tuvimos ningún problema. Nunca nos pidieron que lo sacásemos. En un par de minutitos que nos quitábamos de hacer la cola y de los trámites del control de seguridad. Muy bien, porque hemos cogido bastantes aviones. En este viaje la particularidad es que además de ir muy ligeros de equipaje, íbamos en plan mochilero, cambiábamos de alojamiento cada 2 noches y nunca sabíamos exactamente de cuántos enchufes nos íbamos a encontrar. Teníamos que cargar a lo largo de la noche 2 teléfonos y 2 powerbank y no sabíamos si nos encontraríamos con una sola toma de enchufe. Nos llegó a ocurrir en uno de los alojamientos y esto nos resolvió la vida. Pudimos cargar los 4 aparatos solo con este extensor sin necesidad de un segundo o un tercer enchufe. Bien, ahora, a tener en cuenta, no da carga rápida. Para tener los aparatos que vayan cargando a su ritmo lentamente a lo largo de toda la noche, perfecto, pero carga rápida no da. Porque necesita un enchufe de 30 vatios y luego esos 30 vatios, o que lo pongas de 60, lo va a repartir entre estos 4 puertos. El máximo de los puertos USB normales es una salida de 12 vatios y el máximo de los USB-C es de 15 vatios. Es decir, con ninguno va a dar carga rápida. Si aún por encima en la entrada el enchufe es de 30 y tienes 4 aparatos enchufados a la vez, ni siquiera va a llegar a esos máximos, va a repartir esos 30 vatios como puede, así que no carga rápido en absoluto. Si lo que necesitas es algo que te garantice carga rápida, hay otras opciones. Esta no vale. Yes, guys. As I was saying, these MagTech phone holder are very good, very durable. Your money's worth, believe me. This is like the 3rd one I bought now. I bought one for a friend and I got 2. I got one put down in case I buy another car. But believe me, look at it, very strong. You know, yeah, you can put the cable there, your iPhone cable. You know, put it right there. So clip it. Put it like there. You're gonna stuck to in the groove that I show you guys already. Then you plug it into your phone, you know, so you don't have to have the cable all down here and stuff. Yeah, so this is very good product, and you guys won't regret it when you buy it on Amazon, believe me. So you guys, you just go ahead and purchase them, guys, believe me. They're more better than the one that you put on the glass, you know. Way better, easier to play with, you know what I'm saying? It can twist, and go like that, you know. Anywhere you want to set it, you can set it. You can dig it up like that, you can dig it like that way, you know, anywhere. I choose to put mine right here. But you can put it anywhere. You can put it over there, you can put it over there if you want. You can put it right there, you know what I'm saying? Yeah. Thank you, everyone. Have a wonderful day. And I hope you guys watch this video, you know. And it's your boy O'Shane, you know. Yeah, outside of Jamaica, but I live in America. Now, peace out.
I bought this iPhone charger holder and it didn't even work for a few weeks. Now a couple of weeks, now you can see it just cracked. Now I can't use it. You better not come